been doing that over the course of this class a little bit by thinking about the various topics. Oh, it is like this, or it isn't like this, and using reasoning in order to come to a better understanding. So here we engage in these three trainings of ethical conduct, and meditative stabilization is generally in relation to our practice of calm abiding, or shine meditation, and that of wisdom. So here, when we talk about like what we have been discussing in this, where it talks about sort of meditating on patience, really this means like practicing, training in patience. And it's based upon our having an understanding of the defects of anger and the benefits that come from patience. And so if we contemplate on those, if we think about that and engage in a kind of analytical way, we're then able to develop our understanding and actually implement practice patience in our everyday life. So here, sometimes when we hear the word meditate, we think of just a kind of placement meditation where we're getting rid of any other thoughts and we're just focusing the mind single pointedly on one thing, on one point. And this is very useful in developing the practice of shine, shamatha, or calm abiding meditation. But when it comes to most of the topics that we are contemplating, death and impermanence, and the defects of samsara and karma and so forth, this involves our using our analysis. And so meditating on them means thinking about these things like, oh, it's this way as opposed to this way, and actually implementing our analysis. We don't just sort of think, oh, this is what I heard, and we just leave it there and place our minds on that and not think about anything else. But we need to use our reasoning. So when we're told to meditate on patience, if we are thinking about the benefits of practicing patience and the defects of getting angry in our daily life, such that it affects the way that we treat others, then we can gain benefit from this. But often we just hear these teachings and then sort of set them aside and go about our daily life. Instead of doing that, we need to understand that when it talks about, say, meditating on patience, this is really contemplating those kinds of the benefits of patience and the defects of anger, such that we habituate ourselves to it. We come to practice it in our daily lives. So we shouldn't just sort of listen to teachings and sort of think, oh, that was nice, and then we go on and we aren't really practicing Dharma. The things that we hear are to be implemented in our day-to-day life. And that means that we need to engage in this kind of analytical type of meditation where we're really contemplating things and gaining the sort of certainty we need to then engage in a placement type of meditation. So whatever we hear, we should remember that encountering that scriptural Dharma is really about moving it into the realm of practice such that we encounter the Dharma of realizations. We give rise to those within ourselves through our practice. Và nếu chúng ta thực hành và mỗi ngày như vậy, những gì mình nghe rồi tư duy lại nhiều lần từ ngày này qua ngày kia, thì lâu dài sẽ có một cái sự chuyển hóa và khác biệt hẳn trong tâm thức của mình. Thường mình nghe xong rồi mình bỏ qua một bên, mình không suy nghĩ gì hết, thì đương nhiên mình đâu có lợi lạc gì cho bản thân của mình bao nhiêu. Cho nên khi chúng ta nghe xong thì chúng ta phải áp dụng và tư duy, quan sát và thiền quán, có nghĩa là chúng làm thế nào để chúng ta có thể thực hành liên tục mỗi ngày những cái điều mình đã nghe đó trong lúc mà ngồi thiền. Đó là chúng ta đã thực hành giữa trong tam vô đạo học là có giới định tuệ, đó là gọi định và tuệ. 어디인데 산지 쉬더라. 산지 좀 되는 추수인데 제가 저 지시 선거라 제바지야. 이런다고 되는 게 세계적으로 세션도 선거. 내가 달랑아이가 나오자이. 내가 생기 개발 좀 있자세. 산지 자체부로 어디에 ਸਮ창마를 섬제 내가 제제 마주 선거라. 내가 장장 저 제제 마주 선거라. 이런다고 세대. 나와자이 매밤 생기 개발 좀 있자세. 소소 따제 제 삼로다 어디 오늘에도 와서 컨트롤하시는 컨트롤 챈들을 껴도 껴치면 껴도 인디면도 와서 소소 이신이 받체 아니 신에 컨트롤 껴도 사바ቆ에 용거라 이 삼마다 저 컨트롤 껴요래 사바페 요르스나 오르 센터 샤샤니 요하게 요마라 아드케 셔버래 티 가르스는 소소 삼로다에 전에 소소 시행거라
산제 좀 되게 돼 속이요 말아. 내 야부라 신금도 견적한 거 따지지 속이요 말아. 산제기 축도제 감다 삼바도 되니 최사바다 야쇼 망부소요라. 디나네 소소소로라. 가바데 가르도 따야 했던다래 소소 삼을 따오라. 소소 삼을 따는 소소 실에 폐기라. 소소 삼을 마다 저 어디 인삼고르다 기 인삼 이시 제스는 데임버레 삼때마도 소소 삼을 따요 마다. 어디 양배 최선의 때려요 말아. 소소 삼을 따고라. 가라줄래 남줘요 아래. 소소 때 배주 맞아는 따가라 육샤는 그것이 되기라. 장바 지기는 또 실을 첩쳐쳐줘요 알도. 어디서 소소 실에 폐야겠단 말이야. 제가 지에서 그러도. sekretari sessions. Jignebi chalachi nyuayi nako seirachi nyuane kibuke shibucheje mele sekretari yuanduda mendu te shikdo wase. Ani te ko yuande be shimabi sosu dawa toge dunga seye ke tabruwa. Tele tele ge dakje shegura. Dawa se jibi seja sama chashani big mardo. Oti yindi sosu dakje she imayi sosu lola teba. Oti ngone resam. Tezum sana mele tiura. Shengen George Sayore. Ambassador Michel Tanduko, Shengen Meva Tindicho Mara. Tade Shala, did the Suinet to catch a trip over in it, over teacher would the country as the country say. Oh, Tindicha would not in this teaching. Also, Cheba so she had so she repay so she repay, so each year would not did and Jeba so she would say. Machine it. Davilabna shiri sajik shi mangsha chamba ningji chanjuk sin tongba tame se medabo se kanga cheche ji chen she kwe re ma ta yi chi chen cha sha ni yoye chi marwa o ti sunda o ti so re te ba che samba che komba se da namba ya te chi bu dik ma re so te o chen de do asam so samlu ta country ina some or the abu doa so the country in the Samagona, the country is Chia Yorta. Oh, the Tabada, Samba, Sosa Samada, Missus Tasha. The Tasha is any of the one that is some telling Yamiche, Messicora Tilite, Com Capsia, Titol Comdicia Yorta. Yeah, teach one. So the Dharma that was taught by the Buddha is for us to investigate, as the famous line from the Buddha himself has said, that as a goldsmith would investigate gold by like burnishing it and rubbing it and cutting it, so too you should investigate what I say. Don't just accept it out of respect. There's no other way to become knowledgeable about things. And so the Buddha was not asking for anyone to just accept out of reverence or respect what he was saying, but rather he emphasized that it's critical that we engage in our own kind of use of logic and investigation in order to come to an understanding. Our knowledge will come based upon that, not just accepting out of faith what the Buddha has said. So, for example, our practice of patience can develop and increase only through our contemplating the defects of anger and the benefits of patience, such that we gain certainty in that. We have like a real conviction in that truth, and then are able to have it sort of affect the way that we live our life. So here, we shouldn't think that our own sort of wisdom is not essential. We all have the capacity for discriminating wisdom, and we're striving to increase and develop our wisdom. And so here, again, the Buddha taught in accordance with the various dispositions and needs and sort of attitudes of various beings. So we need to approach what the Buddha says and use our own logic. It's not just sufficient for us to accept the words and say like, okay, yeah, that's how it is, and never really think about it. We need to, again, as like this example of investigating gold, testing gold, when it comes to like our worldly things, we investigate something before we're going to buy it. But here with the Buddha's teachings, we really need to engage with our analysis. So we do this in a way where we are able to find certainty. We shouldn't just always rely on, oh, well,
they said that. We need to think for ourselves. If we do have doubts about certain things, then we can turn and we have people that we can ask. We are not yet in a time where we don't have people who know the Buddha's teachings. And so, again, we're really striving to increase and develop our own wisdom. And we're only able to do that through engaging in our intellectual kind of faculties, engaging in this kind of discriminating analysis and investigation. So most of the topics that are taught by the Buddha are for this kind of practice. So whether it's love and compassion, or impermanence and selflessness and emptiness, it's necessary that we subject these to our own analysis in order to develop a practice of it. We're not just saying, oh, the Buddha said this, and then we sit sort of single pointedly with that thought. Rather, we need to engage in our thinking, in our contemplation. If something isn't clear, if we have some kind of doubt, we can ask others. And this is how we then determine the right kind of meaning. But we can't just accept what others say. We can ask questions of them, but really determining the meaning comes down to our own use of our capacity of wisdom that we're constantly developing. And based upon finding certainty with that kind of analytical meditation, we're able to implement this. So when we talk about hearing and contemplating and meditating on the Buddha's teachings, most of the topics, again, involve really meditation as an analytical kind of meditation and thinking about them repeatedly such that we are able to put them into practice in our life. This is a really essential point. Mình đã quan sát kỹ và trí tuệ của mình đã hiểu chắc chắn như vậy. Mình phát triển trí tuệ thì mình hiểu được cái niềm tin đó là niềm tin là vững chắc. Nên khi chúng ta nói về cái vô thường, về cái lòng từ bi, cái tâm bồ đề, cái tính không, làm sao mình đạt được, mình chứng đắc được những cái điều mà mình cần phải chứng đắc đó, để phát triển được lòng từ bi, bồ đề hay tính không. Phải tư duy khảo sát, rồi từ đó mình để phát triển thứ hai, mình cảm nhận được và mình chứng đắc được những cái điều mà mình đã nghe. Nên cái quán sát, cái thiền quán sát nó đó quán vai trò rất là quan trọng. Chứ quán sát là những cái lời dạy của Đức Phật á. Khi mà hiểu được và chứng đắc những lời dạy Đức Phật thì chúng ta phải qua nghe rồi tư duy xong rồi phải từ ngày này qua ngày khác để chúng ta để hiểu biết chắc chắn để đạt được và chứng đắc được những cái điều mình đã học. Chúng ta văn là nghe, học hỏi và tư duy và tu tập và văn tư tu là chúng ta thực hành. Nếu như cái gì không hiểu thì lúc học mình không hiểu thì chúng ta hỏi rồi tiếp tục tư duy mà có cái vấn đề gì nghi ngờ vẫn chưa sáng tỏ thì chúng ta vẫn tiếp tục có thể hỏi và so sánh những cái điều mình đã học này chỗ kia, những quyển sách này quyển sách kia để chúng ta tư duy cho thật sâu sắc, rồi sau đó thì mình tin một cách chắc chắn, rồi thì lúc đó mình đem vào thực hành. Để mình thực hành là thực hành cả đời, cho nên cái việc là quan sát đúng sai nó rất quan trọng để chúng ta không có đi sai á. Oh yeah, that is. Without that, the Buddha me just đó. Me chào đã kêu ông person so ba che. Rang cái sim. Cho cái nhà mồ so ba điều. Oh, then they che đó. Nên tại đó chủ chỉ cái sang cái trong bên này chơi được ya. Thế ba che, sam ba che. Yang này anh cũng chỉ che đấy. Thar sim che tham gia cái thở trụ thung cái. Cái cũng sẽ hiện đến cũng đến cái. Anh chỉ sẽ cho anh qua ra cha nhầm. Ở thế chỉ được chuyện những cái gì cũng sẽ tạo ra. Nhiều人不什么当过来，当的是的讲三节突出的是个嘛多，叫我具体搞来讲呢，三节讲个是原来滚的，甚至他们这个等主完了，你把用所谓刚才是做教育人生，这些都全年人生共sẽ tầm de summer show so. Nên chúng ta làm thế So, nào? like this verse, do not commit any non-virtues, perform only perfect virtuous actions, and subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. We should try to subdue and tame our various afflictions and so forth. And really, the teachings of the Buddha are that which we contemplate, we hear, we then contemplate, and we put into practice. We habituate our minds to over a long period of time to be able to eventually attain the state of a Buddha, one who has perfected all good qualities and removed all faults, who has the ability to benefit all sentient beings most fully.
And so for that purpose, we should set our motivation thinking that it's not just a short-term kind of thing. We are talking not just about becoming a Buddha in this very life, but thinking that I will become such a being who has developed all good qualities and removed all faults, no matter how long it may take, in order to be able to fully benefit all sentient beings, to have that kind of ability to benefit all sentient beings. And so with that attitude, with that motivation, that however long it may take, listening to the Dharma, I'm listening to these teachings with the goal of eventually attaining that state for the benefit of all sentient beings. Mình suy nghĩ rất là lâu và phải tu tập rất lâu. Ôi,当然就可是你清爽，就老学生那些的这个，学个光别培养学到的嘛，那个是培养多点些嘛，给他真正过来培养学到，他当不培养多点学到，你提醒学吧，你开始多少双，但你去老乡的。你提醒习惯年纪影响，是吧？sem je nam le ne ba che ba lo se ba che ro ba. Ne sem je le ya ku ba che ya di ni se do. Ta de le san je do song ba sem je le ku ba che wo re se. Ni ba tu gu re se song swa. O de di ni se sem je nam la ne ba che ba lo so se ba kom ne. Ne sem je tam je ra san je ko ba to ba lo so ba ten de chu chen gen ge. Ke mo mai ba chu chi yin sam che. Ba chu yin sam ne. Ne sem je知道了，你提醒习惯你些，身边的养过，现在提醒习惯你个人是到底多少？身边估计嘛，多把家里边他是没事，那就三级级别去把做的，去把培养当真正是这个东，这些我知道，你的，你那个三级都级别有人做的，身边里啊，操把身边里啊，看不出。想把它在我公给那三级级别都做的第一个了，他妈的，我的现在别的说是错啥，说那么错啥，你等到别的不知道，我那做的说是上面就大爷的，这个是做的身边说是绝对在那边就让去的，你的信息关你些人是三级兄弟的呢，头年把是不特别的是，这个是呢，身边那边接把了随便公面，是吧？那身边里啊，说是三阶段，我都拉没当，原来他把他们这全部特别多，给学习些人上，对的啊，告诉你把照顾要当，从小过来大真的，我就从小些可以买的什么啥，一万多啊，我都真的是就买的什么。我的信息我三阶兄弟当年这个他说的就把对的是。让对让到主吧，等你的时候，都说是等主要人那样，是吧？要不公是吧？那些个经验不是是吧？公呢，错嘛不是知道，就好像嘛，老的美国吧，他就现在来让的哇，让个让我就的哇，其实我的经验都这边呢，这什么听不远，我真的就多了。让对让到主吧，等就说是等到现在的起码等到主要来，就开始不得说的，今天东北是话，等你的是。今天去做个哪里啊？东野是也得几个就是空出去，差多去，但是现在那过去就东野用你基本说小东什么，用俺那种我送通的了，我呢说是等到的准备了吃吧嘛些呢，用这个要嘛了，去做一那的龙巴一那的，这个一那的这要嘛了，那就要我的，光是要我的没消息了。你长这些呢？我长这些没学过嘛？把我俺这样着些的，第三路这个转些个的。今天东西是往等你的是，这大个大都等你家是，今天他们这个东西是个他往等你的是，对上这里是吧？那把些把了，前面那把是吧？公园的，身边里啊呢，对吧？呀，身边里啊，真的告诉人，你把周边，偏把周边的。这呢，公园的做，那就大量都啥了，那些的前面那边说吧，去了，那些的前面那边说吧，东园当然就说吧，去了那边身边说吧了说吧，这是公园的，就到呢，
개심부터 공부를 해서도 아디지 그 슬랍사를 양자했었는데. So here under this section that's describing the benefits of cultivating patience or meditating on patience, here it gives a kind of summary or teaching in brief and then explaining by an example. So here we had gone through 127, but we'll go through this again. So here this is emphasizing the importance of having a kind of respect for sentient beings, having reverence for them equal to Buddhas, as recognizing that they are the cause of our own future Buddhahood. So here it reads, pleasing living beings, having patience in the face of the harm that they do to us, as well as having respect for them, delights the Tathagatas and perfectly accomplishes my own purpose as well. So here, in terms of accomplishing our own purpose, it is the case that other sentient beings act as a cause for our being able to achieve our own aims, perfect our own aims, remove all of our own afflictions, and achieve that state of Buddhahood. And so there's no way except by actually caring for, pleasing, having respect for sentient beings, that one can actually sort of please the Buddhas. Now, normally we think of like making offerings and sort of showing reverence through various acts like that is the best way to please the Buddhas. But really, the best way, the sort of superior way to please the Buddhas is by showing respect and having patience for the harm that other sentient beings may do toward you. But the way that we really show the respect that we have for the Buddhas or show our reverence for them is by abandoning harming other sentient beings and benefiting them as much as we are able to, trying to remove all of our faults. That is the best way to please the Tathagatas, not as much through making offerings and so forth. So here, the kind of merit as well that we gain through practicing patience, when we're able to be patient in the face of harm, this is something that, as it explains in this verse, perfectly accomplishes my own purpose as well. So again, we gain a great deal of merit, and this kind of patience that we show allows us to create the causes for being born as a human or a god in the future and having eventually the result of Buddhahood. But even in this life, we see that it is beneficial. We are more harmonious and at ease with those around us when we practice patience, when we have this kind of patience with us. So here, when we are around others and we experience this kind of anger and jealousy and pridefulness and so forth, this is what creates so much pain and suffering in the world. We can see this. So the verse continues by saying, in addition, it dispels the pain and misery of the universe. Therefore, I should always practice it. So again, here, this it is being patient in the face of harm, having respect for sentient beings. And so again, as much as we are able to, as an individual or as a society, as a country, whatever it may be, if we chose not to harm others, they're not going to harm us. Cho mangla ne shisha ne chizo nalo mitinde pa ne ba mabuche ne o kangi mabute gi na yasigro cho mangla ne ba mabuche gi na yase cho me gya rungbu ta se ta ko ta rungbu thong thong ge ta de ne gap kari ngo do ma ba ko le ne ba chena kari yong re so so pemba yo re ne ba yo re ti samlo ta rungbu samlo ta ge so we sigora kadu de samlo ta ne ko jari jap shagra jari jap ne ko chong ra ko jawli kebu da kanga yora o te ko tarumbu samdo da ko tu ja chena tos ta de na karuma do ko ba te chawa chena ne kebu yor ko jabla ni so so kale tegra o te so do jo me gya rumbu das
mi kyang rambu la ta tung ta rambu sam la ta tung so mi ka ga khadu de ma do sam shi ta da shing ma ra ara so tanda mi do ga do tirin sam ma do sa ni ne sam dang ma ra to se ta ga do so lo che ma lo ma bu sam la ta shing ra tele ja chen de ma do suri thong a se da chen de ngu sum do thong ma do kya che ma yo ya ba do sam la ta shing ma ra pu rambu ke ta do ngu sum do ma do sa don ha che ma do 오늘 저는 하고 그저 게 제마데 계셔 여기가 요라 팁 계셔서라 당근 메시지를 고밀로 탑사를 가르냈지 이도를 시장에 좀 먹게 말아 뒤에서 그 다른 무슨 거다 통계 듣고 싶어라 아니 또 밀장 정보다 밀장 친내 메시지 개비 코드도 소설 두고 단계도 지설 두고 단계도 저야 갑자기 짠 봐. 내려오네. 톱다 투에 요나야. 코네베 말해서 쿠르시 때 그랬잖아. 미장 침내 메시지 됐어. 그다라 대책 마이게 코데 가르서 코치부 투 말해서 그 레메시야 돼. 그 잡을 개보다 된다 요라. 뒤서서 그 다들 그 엄마도라고 말을 삼제. 근데 뒤잡라 뒤여마도 코치부 네바게 콜야 갑자기 만나 같은 데 말해 이때부터 개보여서 되려셔라 대다리 대체 많이 계속 거라지고 말해서 개보 투도 때에 투서 개보가 또다 네바다 어딜 투다 때네 그 개보 거기 미치게 지소야 또 무시다 땅이네 그들 내가 내 말로 하지 세바시 그래서래 이 빼들어 어디 지도냐 So here, continuing the benefits of practicing patience in the face of harm. And again, we've talked about these three types of patience above, that of bearing with any kind of suffering and practicing patience in the face of harm and practicing patience of certainty in the Dharma. Here, the kind of practice of patience in the face of harm, along with the respect for others, the benefits of this are explained by an example. So here it says in verse 128, for example, should some of the king's men cause harm to many people, far-sighted ones would not return the harm, even if they were able to do so. So here, if you have a situation where, say, some of the king's men come and cause some sort of harm, those who are sort of far-sighted, who are able to think more long-term rather than just sort of thinking about the immediate present, those are the ones who don't get angry because they recognize that these people who are causing me harm are backed by a much greater force. So I'm not going to just think short term and sort of retaliate or confront them immediately, but rather, even if it says if they were able to do so, they don't. They see that it's not beneficial to inflict some sort of harm back. So again, most of us tend to think very short-sightedly, sort of short-term. Maybe we're only thinking about just today. Some of us are maybe able to think about a few years ahead or 10 years ahead or something. But it's much more rare to have someone that's able to be as far-sighted as to include all of our future lives. Our future lives are much longer than just this temporary life that we have right now. And so we should see as more important our future and making sure that we're not destroying the good causes for our future. So someone that is far-sighted doesn't return the harm to these king's men, even if they're able to do so. And it continues in the next verse, for they see that these men are not alone, but are supported by the might of the king. So even if they could, say, retaliate or attack those people, fight them right there, they recognize they're backed by the king. And so it's not just, it's not logical to respond to them because there's not any sort of purpose. Retaliating would just be inflicting greater harm on oneself. So here, those who are sort of far-sighted, who can have this kind of longer-term perspective, see that they should bear with whatever harm is inflicted upon them, because in the long term, that's a much better way to go. Đức vua có thế lực rất là mạnh.
never chapel service. Send out music never chapel server lemon of service. And you call your government a Kungu, somebody nation go at you. But teacher the current Sinko Mountain Margin Mount so coming championship yazon, take a cigar. Or pay attention those on Gora, then dash a Tishi Nuchi Nyamchung Yasa, or Tishi Nuchi Nyamchungwa, Gaya Ched to swim just. Taganashi never just at the Nyamchunju, Simja Nyamchung Kandichi Inaya, Ranga never courage in the chet Tungirichi in Bayina Sugura. Tishi Nuchi Nyamchungwa, Gaya Ched to swim just. Or Koyam Jure, never can get to go cook a chet to me some Casu. Oh, didn't never get your marriage. Kishin Nichi Chungulaya, Gaya Kedo Semichas, Kesu Kayamar Karen do is never can do marriage. Guitar never somatas, or the minium juice and jam ju to the Sigara. Oh, any Kunyum ju raise some two lank a lot to marism. Gaya Kesu Chejapa, never charging marriage. Teach seminar Karasa Tagipe the Sumba. The Dranya Suma Tasa, called Yav Langade, call it to Wushida and Tandakirk language to Marde, suggests leg and Drebu, Susan Yawa Kenny, Yava Langato Sukuti land over the Sigora. The Dranya Suma Tasa, Tujin Danam Te Punse, Tujin Dembe Sanje Samate Pundidora, Sanje Samatam Jagatilia, Karsura. Go to see the Teora to make it a chagra. The Gabulia Shene, the Chigdo Tinashi, Simjalia, never part never Chetuina, soon never Chena, Chetuina, Palelo to win a Sebachago Resigo. Nature Yamcho and Gaya, Keto Semachasa. Elia Tagi Peta Sumba, the Tranya Suma da Chigda, Sosa Chore and Yagayor Mahubana. Yawal Kena Suma to Udangris or Leg Drevo. With Tuji Chenam table, and a Sajum dead and Sama, and it till a city or no. Call never the Tunki and Joanna, call a pember to what the Simjing and Judel pember to gain to your no. Call it Cabio, the Candace Batiresa, or in the Sam and in the Vachari Maris Udo. Yeah, didn't matter. Vậy là thuốc kia bà. Thuốc kia bà. Thuốc kia bà. Thuốc kia bà. Nghe bảo không? So here, like that example, continue into the next part of this verse 129. It says, likewise, I should not underestimate weak beings who cause me a little harm. So here, even if, say, one of the king's men were to harm you or someone you know in some way, we would still sort of show respect, even if we don't like it, because there's a fear of a greater harm, that this person is backed by the king. And if we retaliate against them or do something bad against them, something first. Applying example, whatever being do us harm, we might see, so like however weak they might be, we shouldn't sort of underestimate that or like think, oh, it's nothing, I could do whatever I want in this situation, I'm much more powerful, or whatever sort of thoughts we might have, because as it explains going into the first half of verse 130, for they are supported by the guardians of hell and by all the compassionate ones. And so here, we should sort of disregard or not think anything of harming certain beings, like thinking, oh, they're just weak little being. But rather, we should recognize that on the one hand, if we harm sentient beings, we are creating the kinds of causes that can bring about our own ruin, say being born in the hell realms and so forth. And on the other hand, we are also displeasing the Buddhas. They care for and are compassionate toward
in this way, we should look upon sentient beings worthy of respect. For on the one hand, they're also sort of backed by the guardians of hell, as in if we harm them, if we retaliate against them, we're creating the causes for much greater suffering. And also, they are the sort of subjects of the Buddha. They are the object of love and compassion of all of the Buddhas. And so by them, we are again displeasing the Buddhas. We are making them upset because harming sentient beings for whom they care. So here, this is sort of the application of that example. Thì có hai cái điều mà hai cái thế lực ở đứng sau của kẻ sức yếu đó, kẻ thù của mình, đó là chư Phật Đại Bi và các cái địa ngục hung ác. Ta nên làm cho chúng sinh hoan hỷ như là bề tôi hầu một người bạo chúa. Vậy là cái microphone. Sao đi off. 단대로 여기 놓다. 대다라 망게 결tum시 어떠나 신세 미망한테 쓰고나 개부시고시 개부도 tumbu 콘도 사부 또서 마드나 베트 에서리 쇼침 당신게 실세요다 tumbu스도 콘도 사부 대다라 망게 결tum시 개부 tumbu 지여나 신세라 심지엔 남는 고아르샤서 되니 미망게 개부 콘도 사부 시부시니까 सबसे 개부된 구역이 답시 지그마도 그만고 전에는 어떻게 연구를 더 컨트세네 두부당 그래 어디나 신소라 대단만게 개부 동불이야 아니 심지어 남는 구월체 받테나시 니 심지어 ям중에 심지어 더줘야 단단하게 아 투지라다 두부당나 술래 나도게 매네 어때서 고르샤고레 tozulia 깨블 요르 스타일 셰사서 녀외송 마토주 요르네 투지체는 상마 그세제 쇼요르세서 뭐되는지 심지어 남는 고아를 자아서 기대만 개부동분 고아를 바테신도 심지어 남장을 저거 내 딩마디다 텐데 심지어 남 고아 미 동일에 단주 동주 마부 라고 동에 녀야기 주식을 저 치명에 손도 주식을 개부 다시 쳐나야 내가 심지어 민구 제바이 허래 개부 쳐버리나 진짜지 마도 시다시 그거 말해서 심지어는 민구가 저저 내가 제바이나 쓰고라 내가 제바이나 녀와는 좋아 가인바 내가 내가 대시다 개부 내가 가서 제비나 동부대 센들을 전달주 동부대 단단을 맞들을 하고 시작해요 말아 심지어 염전도 저랑가 봐 쳐와서 진짜 제비나 센데서 말해 교와치마 너희다 돈들라서 왜 디밀게 동이 영화진 조레스 개부 같은 데 제토고 말해서 제성저 서서 제제 심지어 고아식으로 마도 이를 좋아하시다 대심시하다 들리고 말해서도 of that fiery king. So here, if you have like a very sort of
very intense rules and gets very angry easily, one would act in such a way as to not disrupt or sort of anger that king. And so too, one should act with respect and please all sentient beings, sort of recognizing the bad consequences that can come about if we are to cause some sort of harm to other sentient beings. Now, even if we break a law or are subject to the king's wrath, an angry king, there's only so much that they can do in terms of causing us pain or causing us harm. But if we cause harm to sentient beings, the kinds of consequences of that are much greater. As it says in 131, even if such a king were to become angry, could he cause the pain of hell, which is the fruit I would have to experience by displeasing sentient beings? So here, even if we say break the rules of a king and he sort of can inflict any kind of punishment on us, even take to the extent of this life, there's nothing like bringing about the cause of the pain of hell. But we, by causing harm to sentient beings, we are creating the kind of causes to experience suffering that is hundreds and thousands of times greater. 토바르 조와 가연바 사견연이 지미스 개부동부동 샤바이나고 센델레 팀마샤샤 또시 아고르샤니 샤르마도 텔라고 지야게요 마르바 심전 고르 샤바이네 텔라고 요르샤라요 심전 고르 샤바이 토바르 조와 가연바 사견이 지미스도 심전 고르 샤바라테네 사견이 고바 토토로 온도 람미 고만 톱도 그랬는데 그게 다르마다 탐지심배 고만 톱에 교시거든. 어디인데 토반 요아 가인 봐 산제 니니 심에서 개보데 동부등 고르 제베 세델로 그 야보라 제 통도샤 어떤데 시그르 마도지 텔레라고 시작해요 말와. 심지어 냠준등 고르 제베 때네 오늘 세대자 많이 봐와 교시마 온도 람미 공방을 다르마다 산제 유고만 토베 주시그레스 어디 인도코 계신 분들 그랬던 거라 토반 요아 가인 바 산제 니 지미스도 개본 거잖아 산제 유고만 토베다 교시마 람미 공바다 근데 토베 제도 말에서 심지어 냠준도 소소 거를 세바이나 니 산제 고만 토베서 온도 람미 고만라서 토베 주시그레스 티페 계신 분들 그거라 개부 산제니 토바데 개부 고리 샤벌테니 신투구 말에서 Dù chúng ta So, on the other hand, here, even if though such a king were to be kind, such a sort of angry or fiery king, he could not possibly grant me Buddhahood, which is the fruit I would obtain by pleasing sentient beings. So here, if we are to look at the other hand, if there were some sort of a powerful king, even if we were to try to please him or do something to show respect and so forth, there's not that much that this king can give you. You can avoid trouble with the law, or maybe he's able to give you some sort of status. But things like good rebirth as a human and a god, our liberation or achieving the state of omniscience, those can come from the cause of showing respect for sentient beings. So even a powerful king can't give us those kinds of things, even if they are, say, benevolent and acting kindly. We are not able to get more than, say, nice words from a king. We could get some sort of praise or status or, accolades. But really, by respecting sentient beings, we're able to create the cause of those things, like gaining a good rebirth as a human or a god in the future, gaining the state of liberation from samsara, or gaining the state of perfect Buddhahood is independence upon showing respect to other sentient beings. And so here we should understand how powerful it is to demonstrate that kind of respect for sentient beings. 심지어 고아리 쉐발라드네 가수다 태 남자 망보 요레스티 쉐우다 담보는 제부데 이제 용그레스티 쉐우다 제부
심정고를 제변 대부 좋은데 내용 그랬어. 심정고래 중앙에 마오 산제 좁다 쇼세. 심정난 고 아니 대부지 시고라 심정고래 중앙에 마오 산제 좁다셔. 대부 마오 바나 산제 예고바 tobe pen samnete gor da seba komre se o te chi gu mare se gara jen gole jong ye mao sanje tu ta sho se da bu shi yong te cham che mare se ro ne sen de ne ga so ya se yo do sen de ne ga kin de bu la ya ne seba komre se Odinura, Simjian Gule Chua, Mao Sanje Trudash. Simjian Goa Jebala Tenichua, Debu, Mao Bana, and Sanje Kovan Toba Chibusamare, Sendila, Susoliani, Karsoda. Oh, Sonam Sava Combalatene, and it looked Devala Soba, Gemabushikato, Urton, Hot and Japan, Yore, Debu saw the shelter, Simjian Gule Chua, Mao Sanje Trudash. So then we turn to a kind of summary listing some of the benefits of patience and having respect for sentient beings. So here, beginning in the first half of verse 133, we get sort of a description of the main kind of result that comes from having this sort of respect for sentient beings, for practicing patience towards them. So it's not just that in the future we get this benefit of Buddhahood, but it's also the case that in this life we are going to gain benefits. So it says in 133, it's sort of just half of the verse, why do I not see that my future attainment of Buddhahood, as well as glory, renown, and happiness in this very life, all come from pleasing sentient beings? So the main sort of result in that we gain independence upon showing respect for sentient beings is that we will obtain in the future the state of Buddhahood. But not only that, we're able to sort of stopping the faults that we have, we can gain benefits in this life, as will be described below. Oh, yeah. Seba kom jetenge mit seba yabu komge kondo shida made bese militato meven dresse meva kangal yabu jetenge miti mi kange kabu chira sende nyela pension dase ne tonwe che seba kombe che dinye la sura pe pusum soba penjo pusum soba la soba tinde yone chuchi grese kunza gebe pe shawata pe kusum sawatinde to wuri sende nyela pe chedas pe chedas taada ke yurchi mata ni nyenda yo wuri a ni te ya wuri ta cha te ya wuri ke pala te ya wuri se dole te de odo pala de chanju sembana shi yesare ama chanju sembati se tomba khaje ama sambote ama chanju sembati sa chi te te chanju sembati se oti na shi Mikange kabuche chanju sembana samba samba shiuchi sabi kange kabuche ra pecho da nyembe trawa nyenda shibuche deshin kiba gora mil trado men dresse me kondu sawa men kibu yora nangmizu kibu yora deshin kiba ren juba kima to stingu sumdo tongu do asa ngaje kima to tena simjen goran bebar shawo simjen suina trado dresse me so mebse sem kabu yang ya shi chu sanje tamjen go chagdo to gebu chagdo o ti so ja ti ke chen bu ti ure so go ra ya ti
Có một So then it's not just the future kind of result of Buddhahood or things in our future lives, but they're also the kind of benefits that we can see. So it turns to those sort of seen results, what we can directly witness in this life. We can't directly see the kind of benefits that will come in our future, those sorts of future results. But it's not just the future, even in this life. If we are to act with patience, if we practice patience and reduce the kind of anger and jealousy and competitiveness that we have toward others, going to gain good. So here, as it continues in the second half, why do I not see that my future attainment of Buddhahood, and then as well as glory, renown, and happiness in this very life, all come from pleasing sentient beings? So here, when someone is sort of patient, without without anger and jealousy and competitiveness and so forth, they gain a certain sort of kind of glory or a certain sort of excellence, because people will have respect for them. We also see there are those that are sort of referred to as like, oh, a bodhisattva. Like there's people that have such a kind demeanor and act with patience and are really just good people, that they gain a kind of renown. We can gain a good reputation or renown based upon acting in this way. We're also happier in our relationships with others and those that we interact with. Those who are able to practice patience will gain these kinds of benefits. And so we can see this. We can see the benefits that come from enacting patience, from actually practicing patience. And in this way, again, it says those who have this sort of kind of patience will gain these kinds of happinesses in this life and also please the Buddhas of the 10 directions and so forth. Number में बेंटे भी सोते जिधर तो ग्रेस्टी शेख दो कोर्स सेवे जे सोता खोआ खोए से सेवरा सांगे जी को मातो थारा मातो बे पारू तेले है सेवरा खोआ खोर दे गोरे तीर ले या याबू गोरे सेवरा कोर्स सेवे जे सोता से सेवा कोंगे के मेडी से दे सेवा याबू कोने चे क्या चिमा दे ती पाशा से ने सेवा कोंगे सांडोरा तिने यार 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 दे चियो ना Chendil Kondo says Savajani, Chema de Kondo Telesar Sadre, the Shan Yangayorno. The course Sube Zebadas, Koa Koa Sea, any Suba Combetolet and any Su Zebala Soba, Mitsu Tena Tondo and out in the Resora. So Suba comes at Sedele Mikanga Tondo Yora, Kawayora, Chema de Koti, Mizu Kawaches attended Kiresora. Meme Bada Tragway. 나서 시대 연구 말해. 내게 신부 연구래. 신들고 나서 매보다 미게 신부 연구 내야고 싸요라. 그래서 교시마 때다 좀 버시 연구래서. 신도 유린 소화다니 세르나 연구래. 밀에 차도한 전심다지 공부 사부된데 매도 또저 셈대보여나. 소골에 또 스펜도여지라. 어디인데 신도 유린 소화다 세르고 유령부 메시 때와 소화되 연구래서 와라. 내 콜레 교회 되게 도서 마음바나 메강가 그 지구르셔서 콜레 교회 개보 작부치 먹고 싶고 교회 돈에 그 메강가 원도 두던데 개부된데 차가 돼서 와라. 어딘데 그냥 요래서 지소도 콜레 교회. Chỉ quả báo của kiếp sau. To the ripening kind of results. So here, it's not just sort of the results of future Buddhahood or the sort of things that the benefits that we see in this life, but the kinds of ripening results in future lives. Well, it says, while in cyclic existence, patience causes beauty, health, and renown. Because of these, I shall live for a very long time and win the extensive pleasure of the universal chakra. So here, the kind of ripening results that one can experience from patience are that you will in the future attain a good sort of body, a beautiful kind of body. By practicing patience, if we are to neglect our practice of patience and instead just allow ourselves to become angry and lay down those imprints of anger again and again and again, they'll get stronger and stronger. But if instead we are able to lay down the imprints of patience and practice patience, it
actually leads to the ripening result of having a beautiful form, having a form that people like to look at. I mean, people like to encounter the kind of persons with that sort of countenance and having that kind of patience. It's also said that this kind of patience leads to having good health, having a longer life. I mean, we can see that people who don't get angry and jealous and sort of under their afflictions all of the time, that is very beneficial for their physical health as well. So having this kind of attitude of patience can ripen in the result of a longer, healthier kind of a life. And so, too, it can cause us to, as it says here, win the extensive pleasure, or sort of the kind of pleasure of a universal king, of a wheel turning king. 너는 공두시에 전부 좋아라. 공두시에 전부 대 년부터야. 아니 가서라. 내가 제발라 지면 야베서 봤어. 내절에 지면 야베서 봐 공부해서. 공두 사비를 들려 수수 장제 내가 제가 shum바이나 들려 지면 야베서 봐 공부를 장고래서다. 좋아시 시에 년부터야. 내절에 지면 야베서 봐 공부해서. 대외적으로 소시와다 왔어. 계획적으로 소지와서 고통에 강에 마무리죠. 다케 용모도 삼 개화지에다 강가지 야부 용모도 사고베 심수찬드려서라. 대졸이야 아니 가서다. 동에 땅에 있어봐. 뒤에 뭐 동에들 들려 연구를 삼자. 심소마시베 심수마자바세. 고알에 들려 연구를 삼 심수마자바세. 이메테어 마시베 고닝도 야체로 다네. 진대체 오래서라. 동에 땅에 있어봐. 그래서 Nichula soba tezula memeshe mendeba de metin choya yora o tezulia chula nge de nyebudulia chula nge varsembe soba kongures shira jicheba chane chula bor duda chulia sosu taje che saji so kar so dote taje chene me kela meshe shindu neba sinha chune samutana ko seba komtuega orno o tende seba sumbudu kombala nebala beba chago esungdo Cho nên lợi ích của nhẫn nhục mà trong đó So có here then it kind of explains a few of the sort of additional aspects of patience or benefits of patience here in the commentary by talking about the sort of different types of people. So if we have someone that is, say, particularly subject to getting angry, they tend to be a very angry person, then it's perhaps most important that they train in this kind of patience of not retaliating against harm. When harm is done to them, they are able to bear with that. And then for someone that's sort of like not very strong in their mindset. Like someone might think about doing virtue and then they think, oh, that's going to be too hard. I'm going to have to go through too much difficulty and that kind of thing, where they don't have the sort of mental fortitude to face with whatever sort of troubles they might need to encounter, but instead get easily discouraged. For them, they need to particularly focus on this kind of practice of bearing with whatever suffering might occur, being able to deal with whatever comes up and just let it go. Kewa kebar komna keba mambo kombachana ya kondu mechi kondu mechi any keba mambo sabe tikwa kewa jomto to as chimba sutin sabala soba kewa jomto yanda sebe top gina te sonda te kondu te pe tikwa chimbu yesam kesa mambo jomto yesam ile tikwa shawa me samne ne yanda sebe top gedese kondu yanda ya seba kom ya seba kom Sabadia top shirshane, Paruja Kondu Sagi Magari Chagra
초에 고급 중세에 매장데 버르지 콘드 고급 코나 게 고급 코나 매샤르셔라 이 매샤스 콘드 고급 코나 마동셔라 다른 다른 수 라면들람게 가르쳐내야 어디 손자 코팅데 용에 도와 뒤질람네 되게 다스티르시 아주 배일 대두산 남과 등에서게 강바치에 아주 굉장히 인데요 디 강배 어디야 사가슴 게지 사가 걸라송게 어디 아자데 니 나우 초가 되셔 사가슴 그 삼삼이 따르 잡는데 밑에 지키시티가 시간 두래 미간가 수고 심데 그래 내가 아주 간다 건져서 다 사간데 육샤는 마도 니마신 걸어져서 됐어 다른 점체 동서를 야고면 됐어 사간에 비지 지거라 안나가 그랬어 그 어찌 도시들이 겨울무지 소주난 것도 세벨로 소주나래 대도래 대도네 그 별em 얘네 또서 하고 있어라 어땅에 내가 가가 노샤세 땅에 내가 그 노샤세 술에도 거기 남주미 마이게나 시차리 짜르잔 자요 말다고 내가 가 할래서 밀리텐데 레르지 두스 캔자 레스 세초소아 어디를 tin내시 용해 요라 어디서도 가라서 tin데 마시나 세벨로 년년 또서 콘도 초르다 탑시다 지역으로 심정을 통치를 tra도단 된신다 tin데 초르다 탑시 지역으로 탑시 지역에 출판 토르와 어디 So then the last kind of patience to have certainty in the Dharma helps us if we don't have the sort of aspiration or we don't have the desire to learn things. By knowing about them, we'll have the drive to kind of accomplish them. So here then there's sort of a verse to summarize this chapter that says, even if we habituate for eons virtues such as generosity and so forth, the fires of anger can completely destroy them. So again and again, giving rise to this power of patience, then we won't give a chance, even the slightest opportunity for our anger to arise. So here it is, by thinking about the faults of anger again and again and the benefits of patience such that we really internalize them, then we will have the kind of ability to bear with whatever comes at us. We won't have the chance for anger to arise at all. So even if we accomplish all sorts of other virtues, if we allow our anger to arise, we basically destroy all of that. So here, there's a little story about a person in Tibet, one of my relatives, who had a house with like a restaurant underneath. And the guy who owned the restaurant was extremely angry. I mean, he would get in fights with people, he'd pull knives on people. It actually got to a point where they were kind of scared of him. And so they like kicked him out. And he ended up going to teachings by His Holiness on the 6th chapter on patience. And he came to realize the kind of faults of acting, the faults of the anger that he had. And so after listening to this and really thinking about it, he came back, and it was almost as if he weren't the same person. He was so much calmer and really realized the faults of how he had acted and changed the way that he acted. And this is the ideal kind of situation, is that we are able to benefit from the Dharma by actually working with and changing our mind. We really can't allow this to just remain as mere words, but we need to see that this is something that is for us to implement, to put into practice. So as much as we are able to, we should implement the kinds of teachings that we have heard, recognizing that these are all, again, things that are for changing our mind. Khi sau mà giảng xong thì vị đó liền nhận ra từ tất cả cuộc đời của ông là ông làm toàn những chuyện sai trái không à. Khi ông quay trở về là ông thay đổi hoàn toàn, ông không còn tức giận, ông trở thành một người khác mà ai cũng rất là kinh ngạc. Nên khi chúng ta mà lắng nghe pháp, chúng ta nghe về cái chương nhẫn nhục và cái lợi ích của sự nhẫn nhục và nguy hiểm của giận dữ và không nên giận dữ. Nên khi mà nghe xong, chúng ta tư duy để giảm bớt đi cái sự giận dữ của mình. Và khi nghe pháp xong thì chúng ta biết tỏ lòng tôn kính trọng chúng sinh nhiều và chúng ta sống tốt hơn. Đó là chúng ta sẽ nhận được cái lợi ích từ cái việc mà học pháp và nghe pháp. Oh yeah,
Dentro da persona, lu ma bu son so condutti sin ordan gyordo. Inna ne ja karsore. Nyamdo chokbar sin nyamdo tenge ne. Tina ne chusoro sin tina tenge ne tele jan sam so tangure. Kare sin ko chuso sin dizan chuto se de sora. Pro sam bar che banam lam badas. Kunjo se ude tanda ga pagwe kansa kendi ranzu chokba chengi nyamdo sal che ne kendi kunjo sabri chire de ora tanda ga 그 성벌 지어봐나 마구이 받았습니다. 될 마구이 받아 될 때니 차도시에 전에 뜨고 쉐어라. 기나네 야네 지던도 왕된데 수딩염 수도 상하잖아. 도지 된조스라더네. 도지 대바 수세 때때게 심부치 그래. 그래서 지금 지금 마치 공부시는 들리게 되고 쉐어래. 대지 등을아주 서서히 오는 바도티 지담이 견딜이야 고 좋아하다 가르소를 대심다 저도다 선반 미기버서야 되잖아 들리 되고 싶어 근데 그 지소 가와 남주 동지 망치서 되는데 서서히 오라 되는 콘도 망아 용구라 다른 뭐 땡겨서 콘 요말 그거 요말로 뒤선데 근데 콘도 잡으시면은 나로랴 팀마디 마모 용구라 제가 공기 때문에 밑에 뭐 요말로 산재 그 송도 산재 남는 중화대 최대 방야 대와에 근데 틈바 대와 됐어. 속과 간이나 그 틈바시 대하고 그래서 뒤에는 대와요 그래서 틈바 남게 거두 됐어. 틈바시 대와에는 속과 되게 레전 가르치게 했는데 거두 수리자로 최대시에 내가 시와 간거 약본 루트 그래서 그도 틈바 남게 거두 됐어. 어디 손도 땡가라서 지조 간걸 자야 해. 틈바시 대나 속과 되게 미유다 저 가리네 딜레라 무슨 루트고 그래. 디메네니 지금 컨트롤시도네 데 속발네 그러 속발내가 지었던 속발야 예로에 트레이닝이라 어디 속발인데 저 최저 인상으로 최저서 그래 별나 아주 최저에 최지 잡고 인디올에 계속 쇼세시도와 인디 단당원에도 말도 근데 잡으러 가라서 최저에 로봇 챙기더라. tengiram yeso nyamdo chu nyasa so sabore so tinal nyamdo droni chiche tenye chora o tindi tezo ya ko ke chimbu ra o tindi samurta ta tanda tuju shita mendo se ne ding mendo shenge di chi ba chilam sa tandi o tindi ngaran zo tari sebelu ma che chu sambu chu sa ra le pendo ya so ke ba sambu shira chu sa 양자 버샤 샤그라와 저 가셔야 된다서 어디에 라마 마부 슈차레 세벨리오스 셰차레스 뭐거를 삼부도 한테 말해 저 가제 이내 셴버데 양자양자 삼르타나 버샤샤그라 누가 셔르셔도 그래 이제 빼제 간거 생기 또 신비로 왔던데 양자로 소설 버샤샤그리사 니 셰디나 코셰테 아트티 모도 다지 딘두르 삼다가 셰셔나 어디 와서자 신사리 좀 최슈사리 양자시티 신에 장장 된다 말아. 뒤까지 신부에는 양내 양도 년기는 벌써 투르투르라. 네가 처르처럼 내만 하고 어디를 하서 고가 양자대 담배초를 가서 쓰기도 와. 저까지 터는 암줄 터가 삼기 행기를 봐서 숨어내 봐. 어야 저 전제소. 아는 님 미치. So here we have gone through then this chapter on patience, and we've talked about the benefits of patience and the defects of anger and so forth. And so here I would like to say that we need to be particularly careful when it comes to those that we interact with, like as Dharma friends. You here at the center or wherever you all may be, we need to be particularly careful in our interactions because we don't have the sort of access to the Arya Sangha, greatly realized superiors, but we have, as our Sangha, these Dharma friends that are around us. And when we get angry toward that kind of special community, the
the negativity is much greater. So we should recognize that these communities that act as our sangha, our source of refuge of the sangha, we should be particularly careful, especially when it comes to those that we have, say, taken initiation or empowerments with. These are considered to be our Vajra brothers and sisters. And so it's even greater when we act in a non-virtuous way toward those sorts of beings. So we should be particularly careful at our Dharma centers that we not get competitive or jealous or prideful, make others unhappy, but really strive to make it a harmonious kind of community. And really, actually, wherever we go, whoever we interact with most, that's really our most fertile ground for practice. That's where we need to practice patience, are those that we are with most of the time. And so here, it said again that it's really important that the sangha remain in harmony, and in particular that if we are able to remain in harmony, we can really accomplish the words of the Buddha, even when it's not a religious group, but any sort of group that has an aim. If they are acting in harmony, the work of that group is going to be accomplished. And so too, when it comes to our sangha, our friends, those that we are around, we really need to recognize that being in harmony, treating each other with respect, and having patience toward one another is really essential for keeping our sangha going and for keeping its work accomplishing. So here, I really am very grateful to have had this opportunity to explain this 6th chapter on patience. And I hope you are grateful for the opportunity to have heard it. I am very pleased to have set down imprints again in my mind for this chapter. This is, again, something where when we hear Dharma teachings, we shouldn't sort of be thinking like, oh, I've heard that. I know that. I know that. I don't need to hear that again because I've already heard that. I already know that one. As opposed to that, we are able to, by hearing something again and again, we really deepen our understanding. We make thicker imprints on our continuum such that the power of our knowledge increases over time. And so it is through this repeated exposure, when we listen to something and we really think like, oh, this is something that is beneficial and this is something I want to hear. The more that we hear, the more that we listen, we really should value that and actually try to put it into practice. So when we listen to these teachings, we shouldn't sort of see it as like, oh, this is, I'm checking a box, I know this now. But we should hold this in high regard as something that is really precious. And every opportunity that we have to engage with it, to hear it again, is something that is really wonderful. And so here, this is, again, I hope that over the course of listening to these teachings, that we are all able to have more patience and less anger, that we are all able to benefit from these teachings that we have heard, that we hold in mind what we have heard and really put it into practice. And as we end this chance of hearing these teachings, we should take the opportunity to dedicate all of the virtues that we have created through this practice and dedicate it toward the increase of the teachings, the spread of the teachings, toward the happiness of all sentient beings, that we might be able to get rid of the sufferings of beings, things like famine and war and illness. And so with that kind of dedication, we are really able to put forward our virtues in a powerful way, that they will continue forward. So as we wrap up these teachings, I would like us all to make such a dedication and think about all of the kind of virtue that we have accumulated and dedicate it toward that kind of the great enlightenment of all sentient beings, but also toward these things like the spread of the teachings, that all sentient beings may be happy and be free from suffering and so forth. Nó sẽ càng ngày càng phát triển và nó mạnh mẽ hơn nhiều. Cho nên chỉ không chỉ hiểu, nếu mình chỉ hiểu là mình bằng lòng với cái hiểu của mình thì chúng ta sẽ không có thể hiểu sâu, hiểu xa hơn nữa. Nên chúng ta nghe đi nghe lại và nó sẽ huân tập cái chủng tử của chúng ta càng ngày càng sâu dày, càng ngày càng lớn mạnh. Nên khi mà chúng ta nghe pháp, mỗi lần nghe là mỗi lần chúng ta đã huân tập thêm cái pháp, cho nên pháp càng nghe thì càng tốt, để cho nó huân tập cái hạt giống lành trong tâm thức của mình. Hạt giống đó nó có rồi, nó sẽ tăng trưởng hơn và mạnh mẽ hơn,
là nó sẽ sâu dày hơn về cái kiến thức và cái sự hiểu biết của mình. Cho nên những người mà đã đến đây thì chúng ta xem như là những người bạn lành, phải thương yêu và kính trọng họ. Nên chúng ta không bao giờ để những cái tâm tức giận hay làm người khác không vui hay ghen tị hay tranh hơn thua. Như vậy thì chúng ta đang tổn hại mọi người, tổn hại những cái pháp hữu của mình là tội rất là nặng. Làm thế nào để chúng ta giảm đi cái sự tổn hại mà để cho tất cả mọi người cùng vui vẻ mà hạnh phúc với nhau, khi hòa hợp với nhau thì công việc nó sẽ rất là thuận lợi để giúp cho cái trung tâm của chúng ta càng ngày càng phát triển. Nên những công đức mà chúng ta có được trong thời gian qua, giảng chương nhẫn nhục và lắng nghe chương nhẫn nhục, là chúng ta sẽ cầu nguyện và hồi hướng cho giáo pháp của Đức Phật được trường tồn và giới được an bình, sẽ hết chiến tranh và bệnh tật mau chấm dứt để mọi người sống trong an bình và hạnh phúc. Xin hồi hướng công đức. Due to the merits of these virtuous actions, may I quickly attain the state of the Guru Buddha and lead all living beings without exception into that state. Này, nguyện con sớm thành tựu quả vị bổn sư và dẫn dắt tất cả chúng sinh không chừa sót một ai vào quả vị giác ngộ. Dewa di du du da lama sage du ju ne drowa chika malupa de sala roba sho. May the supreme jewel bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminished but increase more and more. Nguyện cho ngọc quý tối cao Bồ Đề Tâm, nơi nào chưa phát triển sẽ nảy sinh lớn mạnh, nơi nào đã phát triển sẽ tăng trưởng không giảm mà tăng thêm mãi mãi. Chẳng chúc sam châu Rinpoche Mage Phanam Ke Shuche Kewa Napa Me Phaya Gòn Nế Gòn Đứ Bèo Sổ. Bây giờ chúng ta tụng cái bài cái cúng dường Mandala dài trong quyển Green Thara Book từ trang số 43 đến trang số 48. Rồi Rinpoche sẽ là hướng dẫn, mình sẽ theo Rinpoche tụng. Okay, 43. Okay. Thì tôi mở trang 43. Shangam Dewa Shu Om Bimza Ahu Onje Zisha Zashe Om Bimza Rike Ahu Chichari Kuyota Shalava Korban Zamboli No Palanche Chandramini Letan Leva Ayata Ayashe Yenden Dalam Jodo Tramini Dan Tramini Geda Rinpoche Rewo Pasam Yishen Dejepa Mane Paye Lato Kolo Rinpoche Nawa Rinpoche Zema Rinpoche Lambo Rinpoche Lambo Rinpoche Tajo Rinpoche Mabe Rinpoche Teche Mai Pumba Gema Chelama Loma Brahma Mendoma Tubema Nase
Rinpoche tu chole namba geve genze uzo ladam liye penjo puson soba yong kawa mewa tsanshin yito yong ida chinchen tsawa tangiwa chewe pande lama tamba namda kewa tuya yongi shewe shenye chenpo genrimbo chen geje yeshe tabwe shogi shebe chungbu shingam bewa ki tujin droben tendo shiso sue shenye yang lazon drowa mangyo namge tadan nyembe simjen la tu zewa chenbe gwane sishin chodan tumo ge ngodru male wa tse du sue dung. Now everybody read these pages slowly. Bây giờ mình tụng cái câu cuối cùng trang số 47 á, rồi cúng dường Mandala ngắn để mà bên Butcher lên dâng cái Mandala cho ngài Padita. Để mình tụng chậm thôi nha, cúng dường Mandala ngắn. Sa je po ke chok she to cham lên dê nê đê gam pa đê Sangye Shindu Mide Buwayi Yoko Nanda Shila Shoba Sho Saji Poki Chukshi Medo Cham Ri Ram Rinzi Nide Gambadi Sangye Sindhu Mide Buwayi Yoko Namda Shinla Shoba Sho lặp lại Sa di Poki Chukshi Meto Jam Ri Rab Linzi Nide Gambadi Sangye Sindhu Mide Buwayi Yoko Namda Shinla Choba So Sazi Poki Chukshi Meto Jam Ri Rab Linzi Nide Gambadi Sangye Sindhu Mide Buwayi Yoko Namda Zilla Choba So Yidam Guru Ratna Mandala Kam Niri Taya Me. Bây giờ mời quý vị lên lại tạ ơn thầy. Dạ, bây giờ thì cứ nghe lời thầy dạy nhé chị. Bây giờ mình lên mình lại ngài. Dạ quý vị cúng dường, dạ quý vị lại xong rồi lên cúng dường ngài. Dạ, nếu mà quý vị cần khăn kata thì lên đây lấy.
Quốc hành kata có thể mượn ở đây. Everybody take a group picture.
Kính thưa quý pháp hữu, Rinpoche nói bây giờ mình chụp hình group picture với ngài Pandita nha. Mình chụp hình group picture với ngài Pandita. Bỏ cái này ra đi nè, bỏ đây khinh ra đi nè. Cái bàn này nè. Chưa xong. Chưa xong là Okay, everybody. First, we cut the cake and say thank you, and then the over devotee will read the statements and the prayer requests and the teaching requests, and then we have a group photo in the end. Okay. Kính thưa quý Rinpoche nói rằng là bây giờ mình cắt bánh xong rồi mình sẽ có một cái bài để mà tạ ơn ngài Pandita, và mình sẽ thỉnh cầu ngài trở lại để mà dạy cho mình một cái bài học khác. Sau khi mà cắt bánh xong thì mình sẽ làm cái việc đó. Đây. Okay, Abdong, Yes. you read the statement and the Siko will translate. Yes. Therefore, the continuity in the Swata we are the low answer. Yeah. Do I need to read the English version? Yeah. Yeah. So đây là cái bài cảm tạ ngài Pandita bằng tiếng Anh, tiếng Việt, và sư cô sẽ dịch ra tiếng Tây Tạng cho ngài Pandita. Dearest most beloved Guru Vajradhara Maha Pandita Gyan Rinpoche Geshe Yishi Tapkela, on behalf of His Eminence Galatunku Rinpoche and all of our esteemed Dharma devotees in Houston, nationwide, in the USA and abroad, we prostrate 1,000 times with deepest respect and appreciation for your tremendous kindness in teaching us the Patience chapter from Shantidas, A Guide to Bodhisattva's Way of Life. His Eminence, the Galatunku Rinpoche community, have been deeply nourished by the teachings and profound commentary Gyan Rinpoche gave us on the Guide to Bodhisattva's Way of Life. Our sincere interest in receiving, learning, completing, and actualizing the Dharma grows with each teaching we receive from Gyan Rinpoche. Your scholarly erudition and sublime qualities from many decades of practice are so rare to find in this day and age. We are blessed and inspired by our special connection with you. Therefore, we respectfully request you to compassionately consider staying with us here in this our small Dharma center until samsara ends, and turn the wheel of Dharma to benefit all sentient beings. We humbly fold our hands in mudra of Parma to symbolize pure devotion
We respectfully request you to teach us to continue and nourish our ignorant mind with nectar like Dharma medicine of bodhicitta and wisdom mind to realize the emptiness. Finally, may you live eons and eons to liberate beings. We are dedicating all the merits that we accumulate the last few weeks by receiving this precious teaching for the long life of all Dharma masters, long life of Gen Rinpoche's good health. May our collective merits be the seeds of enlightenment for all mother sentient beings. In all my lives, never be separated from the perfect gurus. May I enjoy the magnificent Dharma, and by completing the qualities of the grounds and paths, may I quickly attain the state of Vajradhara. Kính lạy Đức Đạo Sư Kim Cang Trì yêu quý nhất, Đại học giả Gen Rinpoche, Geshe Yishi Tháp Kê La. Con xin mạn phép thay mặt cho Đức Kala Thunku Rinpoche, Geshe Phun Sok và tất cả pháp kính trọng của chúng con ở Houston, trên toàn quốc Hoa Kỳ và các nơi trên thế giới. Chúng con xin lạy Ngài 1.000 lần. Với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc nhất, vì lòng từ bi vô lượng của Ngài trong việc dạy dỗ chúng con, chương sách kiên nhẫn từ quyền nhập Bồ Tát hạnh của Ngài Tịch Thiên Bồ Tát, Ngài Galatungku Rinpoche và cộng đồng chúng con đã được trường dưỡng sâu sắc bởi những giáo lý và các bài bình giảng cao thâm mà Gen Rinpoche đã giảng dạy về nhập Bồ Tát hạnh. Sự quan tâm chân thành của chúng con trong việc tiếp nhận, học hỏi, hoàn tất và thực chứng giáo pháp đã phát triển theo từng bài giảng mà chúng con nhận được từ Gen Rinpoche. Kiến thức uyên bác của Ngài và những phẩm chất tuyệt vời từ nhiều chục năm tu luyện thật hiếm có và khó tìm thấy trong thời đại ngày nay. Chúng con đã rất may phước và được truyền cảm hứng bởi sự kết nối đặc biệt của chúng con với Ngài. Bởi thế cho nên chúng con xin thành kính cầu Ngài từ bi xem xét ở lại với chúng con ở tại trung tâm Phật Pháp nhỏ bé này cho đến khi luân hồi tận diệt và chuyển pháp luân làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Chúng con xin khiêm cung lại thành ấn búp sen để tượng trưng cho sự nhiệt tâm trong trắng của chúng con. Chúng con xin thỉnh cầu Ngài dạy dỗ chúng con để tiếp tục và trường dưỡng tâm trí vô minh của chúng con với dược pháp giống như cam lồ của Bồ Đề Tâm và trí huệ siêu việt, để chúng con có thể thực chứng được bản chất tánh không của vạn pháp. Cuối cùng, nguyện cho Ngài sống vô lượng kiếp để giải thoát cho tất cả chúng sinh. Tất cả những công đức mà chúng con tích tụ được trong những tuần vừa qua, nhờ việc nhận lãnh giáo pháp hiếm quý này, chúng con xin đổi hướng đến sự trường thọ của các đạo sư, sự trường thọ và sức khỏe tốt lành của Gen Rinpoche. Nguyện công đức chung của chúng con sẽ là hạt giống giác ngộ cho tất cả các bà mẹ chúng sinh. Nguyện tất cả cuộc đời của con sẽ không bao giờ xa rời những bậc thầy toàn hảo. Nguyện cho con được tận hưởng Phật Pháp tuyệt vời và bằng cách hoàn thiện phẩm chất của thập địa Bồ Tát và các đạo lộ. Nguyện con nhanh chóng đạt được quả vị của Đức Phật Kim Cang Trì. Om Hum, Om Hum, Om Hum. Yes. Okay. Yeah. Yeah. Bây giờ từ một lạc tụng cái câu hồi hướng chúc tụng sau cùng nhau được quý vị lộn theo. Kewa kuntu yanda lama tang. Kewa kuntu yanda lama tang. Rame choki pala long cho ching. Rama choki pala long cho ching. Sadang lam gi yong ten rap zone. Sadang lam gi yong ten rap zone. Doje changi gopang nu to show. Doje changi gopang nu to show. Yes, yeah, yes, thấp với là. Ni khơi chỗ là ni bé đi khơi đi leo cái số bé leo là ni tin sao vô, thành ra cái
Rinpoche là rồi cái này lo mang bộ chú trang thì đi mang bộ xăm lo đi thu nhầm chế này nên cho đi năng rồi sabo sẽ ra đồ nên rằng ngắn cho là ni xem lo giá cái thằng chỗ xích học rồi thì rằng đi số ba chung chung rồi như là những khi rồi chị Dia dah baca ke nginci wang tu ini suruh nam, yo dah mau suruh nam. Ini kawa pemda di suruh sis. Ini so tong ni tu je tu. Ni mutu lah ni langkah suruh sis. Ni kawa matong batu suruh sis. Yang tu ini mutu tu naro nas. Ni jadi sama yo tu masa. Kawa kundu yang dah lama dah. Jadi cakap diri. So now finally we would like to thank some individuals personally. Ngài nói là xin cảm ơn tất cả, cảm ơn thính chúng trực tiếp vì ở đâu đó lắng nghe những lời dạy của Ngài và mọi người rất là nghe, rất là tập trung và học liên tục nên Ngài xin cảm ơn chú Tùng, cảm ơn con để dịch cho Ngài. Xin Nên xin cảm ơn Rinpoche. So I personally would like to, on the behalf of Sangha member and our center, I would like to thank, of course, our beloved Guru Mahapandita, and it's been very fortunate to have him here. He had many places to go. He had many students, but he chose us to live here, which was an immense blessing, which is a special, blessing for us to have served him and receive his teachings. So I personally keep requesting him to stay here until samsara ends in our small center. And then also I would like to say thank you very much for the Sikonyatan, particularly accepting our request to translate these Ray teachings, which is very, very profound. Not only profound in teaching itself, but profundity is difficult to teach by normal person. It is our beloved Guru is the perfect teacher to transmit this profound teaching for us. And so Sikonardan took this special request and come here to translate. And then also I would like to thank you very much for Katrina Brooks for her kind acceptance to be our interpreter in English. And we have technically difficult to live cast the English version of the translation, but we try to improve this in future. And also we request both of this wonderful translator to render the time and the time for us to translate it, future teachings from Rinpoche. And we are deeply thankful for everybody who come here to listen this Dharma teaching. And lastly, but not least, I would like to say thank you very much for the Reunion, who is responsible to set up this wonderful Zoom teaching. As I noticed in our social medias and the Zoom, we have like hundreds of people watching all over the world. And then some of my student or the connection people are watching from the out of state and out of country. And so I would like to say thank you for the time for receiving this wonderful teaching. And we will be encouraged. We are very encouraged to
arrange special teachings, and especially a request to the wisdom part of this chapter, which was most difficult and most crucial for us to get enlightened. And then I would like to say thank you for our devotees for supporting not only this, but support all the Dharma activity which are we are engaging in this center. And then thank you for everybody who are directly or indirectly involving to support this wonderful teaching. Thank you so much for each and every one. Thank you. Kính thưa quý Pháp hữu, Rinpoche, thưa cô Rinpoche nói rằng là thay mặt cho cái trung tâm này, ngài Rinpoche muốn xin ngỏ lời tạ ơn chân thành kính gửi lời tạ ơn đến ngài Pandita. Chúng ta rất là may mắn phước đức là ngài đã có mặt ở đây để mà dạy dỗ cho chúng ta những cái bài pháp rất là thâm sâu này. Ngài có nhận được rất là nhiều lời thỉnh cầu ở khắp mọi nơi để mà đi giảng pháp, nhưng mà ngài đã ở lại đây để mà giảng dạy cho chúng ta. Đây là một cái phước lành rất là đặc biệt cho chúng ta. Galatunku Rinpoche đã ngay chính với bản thân Galatunku Rinpoche đã thỉnh cầu ngài Pandita ở lại đây để mà tiếp tục giảng dạy cho chúng ta. Và Gala Rinpoche muốn xin gửi lời cảm ơn đến Geshe-ma Tenzin Yongchen, sư cô Nhật Hạnh đã nhận lời để mà thông dịch cho quý Phật tử Việt Nam. Và sư cô là coi như là một cái người mà thông dịch viên mà thông dịch tuyệt hảo nhất cho chúng ta, và những cái bài giảng thâm sâu này. Rinpoche cũng xin cảm ơn cô Katrina Brooks cho cái sự thông dịch bằng Anh ngữ của cô. Trong tương lai chúng tôi sẽ cố gắng để mà cải thiện thêm trong cái phần mà giảng dạy trong tương lai. Và hai cái chuyển ngữ phân thông dịch của sư cô Nhật Hạnh và cô Katrina Brooks đều rất là tuyệt hảo, rất là tuyệt vời. Hy vọng rằng sư cô Nhật Hạnh và cô Katrina Brooks sẽ tiếp tục thông dịch cho chúng ta trong tương lai. Cảm ơn tất cả quý đạo hữu đã lắng nghe các lời giảng của ngài Pandita. Cảm ơn anh Ryan Nguyễn đã thiết lập một cái hệ thống Zoom và YouTube và Facebook để mà có thể truyền phát sóng những cái bài giảng này trên khắp mọi nơi trên thế giới, bởi vì có hàng trăm người đã theo dõi những cái buổi luận giảng của ngài Pandita này. Và bởi vì thế chúng ta được rất là khuyến khích để mà tiếp tục sắp xếp những cái buổi giảng dạy khác ở trong tương lai. Galatunku Rinpoche đã thỉnh cầu ngài Pandita giảng dạy cho chúng ta cái chương kế tiếp là cái chương về trí tuệ siêu việt, đó là để có thể giúp cho chúng ta có thể hiểu được cái bản chất tánh không của vạn pháp. Và đây là một trong những cái chương mà khó nhất ở trong cái quyển nhập Bồ Tát hạnh này. Sau cùng thì Rinpoche muốn gửi lời cảm ơn tất cả các vị mộ đạo ở đây cũng như tại khắp mọi nơi trên Hoa Kỳ và trên thế giới đã ủng hộ hỗ trợ cho cái trung tâm này một cách trực tiếp hay là gián tiếp, không những là cho cái buổi lớp học vừa qua mà cũng như là trong những cái Phật pháp, những cái hoạt động về Phật pháp ở trong quá khứ và cũng như là trong tương lai. Okay, Tung. So and also also I would like to thank 1 minute.
Okay, Tung. Yeah. First, can you read those, some of them? Dạ, chị Phi Lan đưa một cái danh sách của những cái vị Phật tử đã cúng dường cho cái hệ thống Zoom đợt 2. Đợt 1 thì đã có một cái danh sách và Thủ Phụ Lạc đã đọc cái danh sách đó rồi. Bây giờ danh sách của đợt 2 là gồm anh, chị Mai Đỗ, chị Linh Hứa, bạn của chị Linh Hứa, chị Linda Tuyết, chị Tâm Hòa và chị Quang Linh. Okay, thank you. Now everybody come here. We offer the cake and then we cut. Come, everybody come this side. Everybody come this side. Yeah. Everybody come this side. Come in the front. Yeah. And then, okay, come. Okay. Yon jeng nazo mendo don jeng gobe nazo jeng so oishan ye jeng gazo so na shin jo la cheba. Okay, now you got in Oppo first Pandita and then Buddha. Like it. Mother, come again, please. Come again, please. Yeah. Dalai Lama and then Buddha. Dalai Lama. Okay, now everybody, yeah. Come. Yeah, just Tôi thầy cái sư A với sư cô đã. Sư cô quay. yeah. Chưa là fish. Chưa là là fish. Chỉ có mà là fish. Yeah, not good. Sư cô nữa. Sư cô nữa. Sư cô đâu?